ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। क्रिकेट के सब तो बड़े टूरनामेंट विश्व कप का आगाज हो गया। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड ते दक्षिणी अफ्रीका विचाले खेडिया गया। दोवें टीमां विचाले मुकाबला केनिंगटन ओवल च खेडिया गया। वर्ल्ड कप का उद्घाटन बुधवार नूं होया। 4 साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप की धमाकेदार ओपनिंग सैरेमनी हुई। इस समागम का आयोजन लंदन ते बर्मिंघम पैलेस कोल स्थित लंदन मॉल च होया। ICC क्रिकेट विश्व 2019 की ओपनिंग सैरेमनी इंग्लैंड का शाही परिवार शामिल होया। समारोह तो पहला महाराणी एलिजाबेथ ने सारिया टीमां दे कप्तानां नाल मुलाकात की। 30 मई तो अगले 46 दिन तक क्रिकेट तो बड़ा शायद कुछ नहीं। क्रिकेट दुनिया की सब तो प्रसिद्ध खेड फुटबॉल तो बाद दूजे नंबर ते है। फुटबॉल के जिथे 350 करोड़ प्रशंसक ने, उत्थे ही क्रिकेट के दीवानियां की गिनती 250 करोड़ है। विश्व कप च इंग्लैंड के 10 शहरों के 11 मैदानों से 48 मैच होंगे। कुल 10 टीमां एक ट्रॉफी लिए जदोजहद करनगियां। पहली बार हो रहा है कि 5 एशियाई मुल्कों दी टीमां विश्व कप च हिस्सा ले रही ने। इन्हां देशों च भारत तो इलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ते अफगानिस्तान ने। 2015 विश्व कप च भी ये 5 टीमां ने हिस्सा लिया सी, पर 2015 च 14 टीमां ने हिस्सा लिया सी। इस लिहाज नाल एशियाई टीमां दी प्रतिशतता भागीदारी घट हो गई सी। राउंड रॉबिन फॉर्मेट राही होणगे मैच। टूर्नामेंट च खेड रही 10 टीमां दे मुकाबले राउंड रॉबिन फॉर्मेट राही होणगे। यह फॉर्मेट 27 साल बाद अजिहा हो रहा है, यानी हुण हर टीम का हर टीम नाल मुकाबला होवेगा। 1992 विश्व कप तो बाद ग्रुप गेट राही मुकाबले हुंदे सन। लंबे समय तक चलन वाले टूर्नामेंट की प्राइज मनी ते विनिंग ट्रॉफी नूं लैके फैंस काफी बेकरार ने। टूर्नामेंट की प्राइज मनी ICC क्रिकेट विश्व कप कुल 70 करोड़ प्राइज मनी दा ते विश्व कप जितने वाली टीम नूं 28 करोड़ की मोटी रकम मिलेगी। 2015 दे विच राशि 26 करोड़ रुपए सी। दूजे नंबर ते रहने वाली टीम नूं 14 करोड़ रुपए दिते जाणगे। टॉप 4 च रहने वाली टीमां नूं 5.5 करोड़ की राशि दी जाएगी। विश्व विजेता टीम नूं दिती जाने वाली ट्रॉफी सोने ते चांदी नाल मिल के बनी हुंदी है, जिस च ग्लोब हुंदा है जो सोने नाल बनिया हुंदा है। ट्रॉफी का वजन करीब 11 किलो हुंदा है, जिस नूं 1999 विश्व कप तो पहला इंग्लैंड की ही एक कंपनी ने डिजाइन किया सी। 12वें विश्व कप च मेजबान इंग्लैंड तो इलावा भारत नूं भी बड़े दावेदारां च गिणिया जा रहा है। वड्डे वड्डे दिग्गज भी दोवां टीमां नूं विश्व कप जितण दा वड्डा दावेदार मान रहे ने। विश्व कप लिए रवाना होने तो पहला टीम के कप्तान विराट कोहली ते कोच रवि शास्त्री ने टीम के हर पक्ष तो मजबूत होने का दावा किया सी। I think the only expectation we have is to play really good cricket, and that's been our focus, and that's why the results have followed in the last 2-3 years, as you said. So we feel we go into the World Cup feeling very balanced, very strong as a side, and if you saw the IPL as well, all the players that are in the squad were in great form and playing really well. So I think from that point of view, we just expect ourselves to play the best cricket that we can every game, and that's about the only focus we will have, and that will mean that we'll have to focus on the process also to be able to do that. So that is the only expectation I think everyone has from the team. It's always good to go to any place in advance, and you're right. I mean, it does get rid of all the nerves that you have as a side going into a tournament like the World Cup, and
that's the most important thing, I guess, because white ball cricket, playing in England, playing an ICC tournament, the conditions are not that different or that difficult, I would say, compared to Test cricket. So I think handling pressure is the most important thing in the World Cup, and not necessarily the conditions. So yeah, from that point of view, it will be very helpful. And secondly, all the bowlers that are in the squad, even during the IPL, they were preparing themselves to be in the zone of playing 50-over cricket. And if you saw all the guys bowling, no one looked tired or fatigued after bowling 4 overs. They were very fresh. So the mindset or the ultimate goal at the back of their minds was always to be fit for the 50-over format and not necessarily let the fitness come down, and that was communicated before the IPL started. In hindsight, if you look at it, someone like Kuldeep, who's had so much success, it's important to see a period where things don't go your way also, and we are glad that it happened during the IPL rather than happening during the World Cup. So he has time to reflect, time to correct things, and come into the World Cup even stronger. We know the kind of skill set he possesses along with Chahal, and they are really two pillars of our bowling lineup, if you want to say that. So look, Kedar also, we understand the kind of pitches they got playing at home. So we were not too worried about looking at Kedar. He was looking in a good space. Yes, he couldn't get runs. T20 is such a format when you don't get a few, you can go on like that for a few games. So we're not worried about anyone's headspace. Everyone was very confident. They were enjoying their cricket, and that's about the only thing you require from them. And playing their first World Cup, look, a team that does well in the World Cup is the one that can handle pressure, well, as I said. And secondly, try and be as normal as possible. Looking at the magnitude of those games, the team that stays more focused and more balanced is the team that goes a long way in the tournament. So our focus will be that. Yeah, it's going to be challenging, but look, the good thing is every game has a decent gap between each other. So from that point of view, I don't think that players will be burnt out, even if we have hectic games or intense games immediately. We'll always have time to, group together, regroup, and work on the next one. So the best thing is we have 4 tough games straight up, and that will just set the tone nicely for us. Everyone has to be at their best game intensity from the first match onwards, and you don't have any room for complacency, and that's why it's the World Cup. That's why it's the most important tournament in the world, and we expect that kind of pressure from the first second of stepping onto the field. We're not even going to let ourselves think, maybe the first week onwards we'll get into it. No, you have to arrive on the day match ready, absolutely 100% match intensity, and start from there and start building from there. And this is the challenge. If you look at all the top class clubs in the world, I would say with football, they maintain their intensity for 3-4 months in a Premier League or in the La Liga. So why not? If we get on a roll and if we maintain our consistency, then we should be able to do it for the length of the tournament. Our mantra will be to be flexible, and be flexible according to the conditions. Because if one country in the world where the pitches might be flat, but if the overcast conditions change, then you got to be up with it, because any other country in the world, overhead conditions don't matter that much, but in England they do, and it differs from venue to venue. London, it might not make that much of a difference, but if you go up north and it does get overcast, then you'll see things happening. So you have to be ready for that, prepare for that, and be prepared to be flexible. I would think so, because if you look at, there are no new bowlers there. This is an experienced unit. These guys have been together for the last 4-5 years, and they're bowled as a unit together. We've accomplished what we set out to do in Test match cricket when it came to bowling as a unit, and the endeavour will be the same here in this World Cup, where each one complements each other and keeps the pressure, right through those 50 overs. Massive, like it's always been, and you don't need to tell him. He's someone who will be right there, doing exactly what he does. His communication with Virat has been fantastic. As a keeper, he's shown over the years that there's no one better than him in this format of the game. Not just when it comes to taking catches, but inflicting those runouts, those stumpings, those little moments in the game that can change the game on its head. There's no one better than him. And then what was great to see the way he was moving in this IPL, especially when he was batting. The footwork, the power with which he was hitting his shots. He will be a big player in this World Cup.
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਉਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਚ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਓਵਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾਟਿੰਗਮ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫਰਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਉਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫਰਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਐਜਬੇਸਟਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਐਜਬੇਸਟਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭੇੜ। ਹਿਡਿੰਗਲੇ 'ਚ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਟੀਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।